OK, comme ça, est-ce que vous m'entendez? Oui, OK, parfait. OK, parfait. Alors, ça me fait plaisir de vous voir aujourd'hui. It's a pleasure to see all of you today. Ça me fait également plaisir de recevoir tous les ministres du G7 ici, au Québec, au Canada, bien entendu. Nous avons travaillé ensemble, nous avons eu de bonnes conversations et je peux vous dire que nous avons une forte unité au sein du G7 sur tous les sujets qui ont été discutés. J'aimerais mettre l'accent sur un sujet en particulier, celui de l'Ukraine. Nous soutenons la proposition américaine d'un cessez-le-feu qui est soutenue bien entendu par les Ukrainiens et nous sommes toujours en attente de la réaction russe que nous étudions bien entendu. Donc, on the G7, of course, welcome all of you, and it's a pleasure for me, as your Canadian Foreign Minister, to be hosting and welcoming all G7 foreign ministers in the beautiful country of Canada. I can say that through our long conversations, we were able to find strong G7 unity on a variety of issues that were discussed, and one that I would like to highlight in particular is the one linked to Ukraine. All G7 foreign ministers agree with the U.S. proposal of a ceasefire that is supported by Ukrainians, and we are now studying and looking at the Russian reaction. So ultimately, the ball is now in Russia's court when it comes to Ukraine. So I'm ready to answer all of your questions, and so Bella, you're the boss. OK, allons-y. Bonjour, Mme Joly. Allô, Alain. Alors, une journée particulière aujourd'hui, nouveau chef, nouveau premier ministre assermenté. Qu'est-ce que ça va changer dans les relations canado-américaines et dans les relations internationales, l'arrivée de M. Carney? Bien, je pense qu'à chaque fois qu'il y a un nouveau chef, nécessairement, il y a une nouvelle dynamique, un nouveau premier ministre, et j'espère bien qu'il va pouvoir avoir de bonnes conversations. Les conversations entre le président Trump et le premier ministre Carney n'ont toujours pas eu lieu, ce qui est normal parce que, justement, il sera assermenté aujourd'hui et nous allons travailler au cours des prochains jours pour qu'il puisse être en mesure de se parler. C'est d'ailleurs ce sur quoi le secrétaire d'État américain, Marco Rubio, et moi sommes entendus. In English, please. So, of course, new Prime Minister, of a new dynamic, and I look forward to being able to support Prime Minister Carney and his work on Canada-US. What I can say is I've already mentioned to Secretary Rubio that it was important to be able to organize a call between the President and the Prime Minister, and I know that we're working to do that in the next couple of days. Good morning, Madame Joly. Hi. If on your meeting with Marco Rubio, Yeah. Can you provide us with any information about how that meeting went? What was discussed? And did you receive any indication that Canada could get concessions at any point on tariffs? Okay, so a couple of things. We had a very long conversation, the Secretary and I. I wanted to be able to have a frank conversation with him. Of course, Canada's sovereignty is not up for debate, and we had a long conversation on tariffs and trade. The approach when it comes to a relationship with the U.S., and through my conversation with the Secretary, was we will put maximum pressure on the Americans. And meanwhile, we'll work on finding off-ramps. Because we know ultimately, at the end of the day, the Trump tariffs are going to hurt Americans. And so that's our message, and that's our approach. And meanwhile, I think that on many different issues, what Secretary Rubio and I have been able to agree on was we won't let things that we don't agree on stop us to agree on other things. And that was the essence also of the meeting that was happening here. We know that we're living in a dangerous world. We know that there are so many different issues we need to solve, particularly the issue linked to Ukraine, the Middle East, the rise of China, etc. So that's why I think we were able to actually cover many different issues, but at least be able to say that we will be keeping our relationship and make sure that we continue to talk.
J'ai eu une très bonne conversation avec le secrétaire d'État américain, une longue conversation. On s'est entendu, bien entendu, que même s'il y a des sujets sur lesquels on ne s'entend pas, on peut aussi s'entendre sur d'autres sujets. On a certainement parlé des droits de douane et notre approche, notre stratégie, lorsqu'on parle de droits de douane, c'est encore et toujours la même. C'est-à-dire, premièrement, on va continuer de mettre la pression maximale sur les Américains et deuxièmement, on va travailler pour trouver des voies de sortie. Parce qu'ultimement, on le sait, les Américains, le peuple américain va souffrir et souffre de l'imposition de ces tarifs-là parce que le coût de la vie augmente aux États-Unis. Donc, bien entendu, la question de la souveraineté du Canada n'a pas été débattue et au final, on a été capable d'avoir une conversation sur les questions liées au commerce international, mais aussi sur l'Ukraine, le Moyen-Orient, plusieurs autres sujets qui sont si importants alors qu'on sait qu'on vit maintenant dans un monde beaucoup plus dangereux. Bonjour, Madame Joly. Oui, je pense que ça m'a. Juste pour précision, vous dites que la question de la souveraineté n'a pas été débattue. Ça veut dire que vous n'en avez pas parlé du tout. Ma question, c'est davantage, par contre, sur les alliés européens que vous recevez ces jours-ci à Charlevoix. On a senti une certaine réserve, une certaine prudence à dénoncer ou même à parler des propos expansionnistes des États-Unis vis-à-vis du Canada. Pourquoi vous êtes pas d'accord? Non, mais je suis pas pourquoi? d'accord. OK, ben allez-y, expliquez. Vous Non, n'avez pas moi, senti je la pense même que chose? Mes collègues sont ici au pays. Donc, ils sont ici, puis ils reconnaissent la souveraineté de l'État canadien à un point, c'est tout, là. Puis j'ai eu aussi beaucoup de soutien de la part de mes collègues européens et européennes. Donc, pour moi, c'est même pas une question qui devrait être discutée. Vous venez ici, vous êtes chez nous, vous nous respectez, un point, c'est tout. Et donc, c'est pour ça que quand je dis « n'est pas débattu », c'est une traduction de « Canada's sovereignty is not up to debate ». Mais vous n'en avez pas parlé du tout pendant votre rencontre en tête-à-tête avec M. Moi, je le Rubio? soulève à chaque fois. Puis OK. c'est ce que je dis exactement ce que je vous dis, ce que je lui ai dit. English, please. Well, you know, what I said to the secretary is Canada's sovereignty is not up to debate. Period. There's no argument, there's no conversation about it, there's no need to talk about it. You're here, you respect us, you respect our sovereignty, you're in our country, you respect our people. Period. Hi, Minister Joly. Taria, Israel Global News. Despite your meeting with Rubio and also the meeting of your colleagues in Washington, we haven't seen those off-ramps materialize. We haven't seen a pause in tariffs. So what do you say to Canadians who are afraid they'll lose their jobs or businesses will go under, that we haven't really seen much movement? Well, I'm sorry, but I don't agree because there's been a pause on tariffs linked to goods that are registered under CUSMA. So that's been the case. But I get your point that Canadians are anxious and there is a real fear of people across the country of losing their jobs and their families of being able to have access to decent livelihoods. And so that's why I feel the urgency and the team feels the urgency of making sure that we are putting maximum pressure on the American administration, the Trump administration, while conveying to the American people, who are the only ones that can ultimately really have President Trump change course, to say to them, well, this is bad for you too. And to all the American friends here today, my message is clear. Trump tariffs are bad for American people. They're bad because ultimately they cost more for them at the pump, at the grocery store, when they want to build a new home, so construction, etc. And this will drive inflation, and this can hurt many American people's jobs. So there are no winners in trade wars. And not only are we seeing now that the Trump administration is engaging in a trade war against Canada, but it is doing so also against Europeans. And it is doing so against many other trading partners. So what we know as of now
is that April 2nd is an important date because under the executive order that President Trump signed on January 20th, there was a question of reciprocal tariffs that could start April 2nd. And so it's not only Canada watching and engaging on this issue, but many other of my colleagues here are also working on this issue. So I've been also working with Europeans to exchange information as also the European Union imposed counter tariffs against American products in Europe following the tariffs on steel and aluminum. En français. Quel bout tu veux, Alain? Sur le maximum de pression sur les Américains et la perte d'emploi. OK, Les c'est messages bon. OK. Donc, notre approche est toujours la même, c'est-à-dire qu'on met de la pression maximale contre l'administration Trump pour les faire reculer sur les droits de douane. Même chose, on continue à travailler pour trouver des portes de sortie, des solutions, mais ultimement, on sait que ça va être le peuple américain qui va faire reculer l'administration Trump. Parce que le peuple américain doit comprendre que tout ça, ces droits de douane-là, ça équivaut à une taxe pour eux. Parce que ça va leur coûter beaucoup plus cher lorsqu'ils vont aller faire leur épicerie, lorsqu'ils vont aller à la station d'essence, lorsqu'ils vont acheter une nouvelle maison. Et là, c'est pas juste le Canada maintenant qui met des contre-tarifs qui ultimement fait un impact sur les Américains, ce sont les Européens aussi. Et donc, on sait que l'administration Trump, présentement, lance différentes guerres tarifaires contre le Canada, contre le Mexique, contre les Européens. Et ce faisant, bien, ça a un impact sur, directement, le fait que les Américains eux-mêmes vont faire face à de l'inflation, mais aussi vont perdre des emplois. Et donc, il n'y a pas de gagnant dans une guerre tarifaire. Il n'y en a aucun. Et nous, on va continuer à coordonner notre approche avec l'Europe, avec les Japonais, avec les Mexicains, mais aussi, on va continuer à mettre de la pression. Merci. Bonjour, Madame Joly. Allô. Monsieur Rubio est souvent vu comme un good guy dans l'administration Trump. Comment vous pouvez être convaincu que le message que vous lui avez communiqué, qu'il va l'amener à Washington, puis que ce message-là va résonner jusqu'au président Trump? Mais ce que je comprends, c'est que l'équipe américaine est très coordonnée. Donc, le secrétaire d'État Rubio et le secrétaire d'État au commerce Lutnick se parlent. Même chose, ils sont en communication avec leur président. Et donc, il y a une approche coordonnée. Même chose de mon côté. Hier, j'ai eu l'occasion de parler à l'équipe qui s'en allait à Washington et j'ai été capable aussi de parler au nouveau premier ministre désigné, Carney, parce qu'on est en guerre tarifaire présentement. Donc, l'équipe doit être capable de passer les mêmes messages, transmettre de l'information, réagir rapidement. Et c'est ce qu'on a fait hier. Quant au secrétaire d'État Rubio, moi, je pense que lorsque vient l'administration américaine, il n'y a qu'un seul décideur. Et le seul décideur, c'est le président Trump lui-même. Mais on doit travailler avec les interlocuteurs qui font partie de son administration. Hi, V. Paul Munger from the Wall Street Journal. There had been some concern that the U.S. was trying to water down some of the language about Russia regarding Ukraine and the Shadow Fleet. Where do things stand right now as you work on the communique? I think we're on track to have a strong statement. I'm confident that that can be the case. It is normal in every G7 that there are negotiations until late in the night. And actually, I think our political directors were really happy because they went to bed earlier. So I think we're on track. Thank you. Bonjour, Madame Joly. Vous avez dit que la souveraineté canadienne fait toujours partie des discussions, que vous revenez toujours avec ce sujet-là juste pour que le message passe bien. Là. Oui. Qu'est-ce que M. Rubio vous a répondu lorsqu'interpellé sur ce sujet-là spécifiquement? Je pense que sa présence ici parle d'elle-même. Et donc, l'idée présentement avec le secrétaire d'État Rubio, c'est vraiment de travailler sur la question des droits de douane. Pour moi, quand je parle avec le secrétaire Rubio, j'essaie de trouver des façons pour qu'on ait des voies de sortie
pour qu'on fasse lever les droits de douane. Et sur la souveraineté, Donc, qu'est-ce qu'il vous a répondu? ben, sur la souveraineté, en fait, il est ici, là. Donc, on rentre rarement dans la rhétorique politique. On rentre plus, justement, dans qu'est-ce qu'on doit faire pour trouver une façon de calmer le jeu. Donc, c'est l'approche que je prends avec le secrétaire Rubio. Mais je lui donne pas une once, comment je peux dire, 1 centimètre pour contester la souveraineté canadienne. C'est ça ma stratégie avec lui. Parce que, comme je vous disais, elle n'est pas débattue. Elle n'est pas en question. Elle devrait même pas, comment je pourrais dire, elle devrait même pas être sur les sujets. Un point, c'est être sur la table, pardon, dans les sujets discutés. Marie-Josée Paquette-Comeau de Radio-Canada, vous dites que ça ne devrait pas être un sujet sur la table, mais même encore hier, Donald Trump, à partir de la Maison-Blanche, a ramené l'idée d'annexion du Canada. Il y a des alliés ici. Vous dites que leur présence parle d'elle-même, mais est-ce que vous vous attendez à ce qu'il y ait un peu plus de solidarité et un réel, disons, une réelle prise de parole pour la souveraineté du Canada? C'est drôle parce que hier soir, je parlais avec mes collègues. Il y a plusieurs des collègues qui pensaient encore que c'était une blague. Donc, ils sont surpris de la part des questions de la part des médias canadiens et des gens au pays, comme quoi, justement, il y a cette anxiété-là par rapport à notre souveraineté. Parce qu'eux-mêmes ne la questionnent pas. Ils sont ici, ils viennent au G7, le Canada est en charge, on est dans un pays souverain, on est un peuple fier, etc. Et donc, on avait une conversation hier, puis il me disait, Mélanie, il y a vraiment cette anxiété-là, c'est sérieux. Oui, c'est sérieux. Donc, je pense que vous pouvez leur poser encore la question aujourd'hui. Yeah, I think many of my colleagues coming here thought that this issue was still a joke. And that, this had to be taken in a humorous way. But I've said to them, this is not a joke. Canadians are anxious. Canadians are proud people, and you are here in a sovereign country. And so, therefore, we don't expect this to be even discussed or clearly not laughed at. And so I think you should ask them that question today. Hi, Minister. Okay. Sorry. Mark Carney is expected to make his first official trip to Europe next Yeah. week. What message do you think that sends, that he'll be heading there on his first official trip? And what does coordinating with European countries look like in the face of both U.S. tariffs and U.S. aggression towards Canada? Mm-hmm. Listen, I won't speculate on what will be the agenda of the Prime Minister designate. Today's a big day. It's the swearing-in ceremony, so it's his day. But what I can say to you when it comes to Europe and what I'm doing here with my colleagues is Canada wants to foster new partnerships in the world. We want to be closer to Europe. We want to be closer to Britain, to the UK, as we've been having, of course, just our historic ties and the same head of state. But ultimately, we know that when it comes to the threats of coming out of the White House regarding tariffs, that we need to diversify our economy. So that's one thing. But meanwhile, there are lots of opportunities in Canada to be able to work amongst each other, to be able to be closer from one province to another. And a lot of our trade has been north-south for a long, long time, but that was not always the case. If you look at our history and why Canada was created, at the time, we created a country because also we didn't want to be part of the United States, but more than that, to make sure ultimately that we would be closer from east to west. And we built a railway, we built infrastructure. So that's what we need to do now. We need to get rid of internal commercial barriers between provinces. We need to make sure that we build more infrastructure, better infrastructure, that we invest in our military. Basically, I could go on and on and on. But there are many things we can do within our country to offset
the impacts, the negative impacts of American tariffs against us. Hey, Minister. Nick Taylor-Gazy from Politico. You're heading back to Ottawa, so you've got... You're saying I'm heading back to Yeah, Ottawa? I imagine. After that... Is that a question, an hypothesis? When it comes to direct interactions with American counterparts, have you thought beyond that and what the next steps are? So, sorry, what's your question? You're saying I'm going back to Ottawa and then I talk to American counterparts? But I'm saying after that. Oh, after that. Well, listen, right now, what time is it, guys? 8:46. At 8:46, I'm the Foreign Minister of Canada, and I can only talk about the present. Hi, Minister. Brian Platt with Bloomberg. You said earlier that you believe you're on track for a strong statement, strong communique. How would you describe the conversations at this meeting on Israel and Palestine, and how much ground have you and others had to give to the U.S. position on this? I think that when it comes to different issues, Ukraine, the Middle East, we've had sessions talking about these different issues, subjects, and the goal was to keep strong G7 unity. And we all know that when it comes to the Israel-Gaza issue and the Middle East in general, ultimately we need to make sure that the first phase of the ceasefire holds, and then we get to stage 2, and that holds too. Canada's position is clear. We believe in a two-state solution, period. And I think that you'll see in the statement that ultimately Israelis and Palestinians can only live side by side if we respect their right to self-determination. And I think that there is strong support for that approach. Last question to CBC. Kate McKenna, CBC. Good morning, Minister. Hi. I'm wondering, did you ask our allies to speak out against Donald Trump's annexation threat? And yesterday we saw 2 foreign ministry representatives wearing red and white. I'm wondering how did that come to be? Well, I thought they were, it was a great fashion statement. As a woman, I was really happy to see that they were, wearing red and white. And I have really good relationships with my colleagues, my German colleague Annalena Baerbock, who's a dear friend, and also with Kaja Kallas, who's a dear friend too, who's the High Representative for the European Union. I think I've answered a bit that question already, because the reaction of my colleagues coming from Europe was really about this absurd threat of annexation. Was really is that a joke, Mélanie? Is that my team is telling me that I should not comment on that because it's a joke. And I was saying, no, it's not a joke. It's not. This is a very serious threat. And you don't mess up with a country's sovereignty. We know that. We've seen that elsewhere in the world. Well, you just don't mess up with our sovereignty. And so you should ask that question to all of them today. We'll see how they answer. I'm quite positive that it will be in the interest of Canadians. Thank you. Merci.